azi namhlanje yintoni ekothusileyo umntu atsho uba mna ingothusile into ethile zana ndayivile nje uthuswe yintoni kwizinto esisithetha namhlanje umntu ngamnye. Ukuba ayikho umntu uzawutsho akhululeke atsho uba ayikho endothusileyo ndothuswe yile nto. Into endothusileyo le mpana umntwana ingane yakho yakuyikhulisele senditsho ubana akho ndingothusileyo since ndandivile ndandibonile lo wayedube ngayo so kuyo yonke le nto ithetha apha phambi lokho ndingothusayo kuba ndandizibonile omnye wabe edubele indothusile xa kanti uyakwazi ukuvuka ngoba loo maceba yinto elilungu ukuthi hayi mna khona ndothusileyo zonke izinto ndizithetha kuyo ndizive kabo nguthuka ngumfa ndibhidekile awumthuli lo muntu bengazi uba yini kule khona mama ngithukanga nento ndithula qela uziva nam njalo asiqala asothukanga. Okay. Yeyiphi into anothi umntu ibalulekile namhlanje ayifundileyo yena kule group yethu njengoba besesincokola? Yeyiphi into anothi umntu hayi mna ndifunde lena namhlanje? Mhlawumbi nothi bendingayazi into ethile uba yenza kanje so ndifundile namhlanje uba kunje kunje kunje. Yintoni umntu ayifundileyo? senditsho uba mna into endiyifundile kuba le implant bendingayazi uba i-act ezinari ezineedepho zinezoba uba ndiyayisebenzisa ndithanda uba kudinga umzimba okanye ndibe nomqolo obuhlungu and ndibe nelaa gazi limile so ndiziva ngathi ndinegazi elimile igazi lamntana. Ndingathini kule nto ithethwa ngubhilana? Enkosi kakhulu kushimana, siyabulela kakhulu ngexesha lenu. Yonke into eniyifundileyo ndicinga nitshilo namhlanje. Umntu onemibuzo wonke uvumelekile ukuba abuze, sizozama umphendula. Akekho umntu onombuzo. Kutheni intwana ngifakwa apho kodwa zona injection ngifakwa apho? Okay. Thanks. Uthi kutheni implant ifakwa apha? Le ndawo kodwa yona inzelelwa inari ezi-injection ifakwa apho whereas izopreventela into elabisweni. Why implant is put here, although other injections put here? Whereas it can prevent something inside the stomach. Prevent something inside the stomach? Yes. Oh, okay. So your question is, why is implant so far away from the place it's supposed to be? Yes. Okay, that's a great question, Sissy. So implant, as you remember, so now it's my turn to explain a little bit. It's a type of contraception, and it's different from an injection, hey? An injection you get in here or somewhere here, and then you have to get it every 2 or 3 months. But implant, it's a little thing that looks like a match, and it stays in your arm. But how it works is, you can really put it anywhere. You can put it in here, you could put it in the skin of your abdomen, you could put it anywhere that it'll fit. But this is a place that the doctors and the nurses have decided is the most comfortable for patients. And implant sends a message to your reproductive system that says, don't get pregnant, don't get pregnant, don't release the egg, don't let sperm get to the egg. So Sissy, if I'm way over here and you're in Zidindi and I phone you with my phone, right? Will I be able to talk to you? Will I be able to talk to you if you're in Zidindi and I'm in Cape Town? Will we be able to talk? Away, right? So same thing. Implant sends a message from your arm here every day, every moment, every hour. It's telling
telling your system, don't get pregnant, don't get pregnant, don't get pregnant. So if you remember from life sciences, do you remember hormones? Do you remember hormones are chemical messages? Do you remember? So Implanon sends off a chemical message, a hormone. And the reason that you have side effects is it's very effective. It's one of the most effective contraceptive methods at the hospital. But if you think about it, there's a lot of messages in your body. You know, a message that tells you to wake up, a message that tells you you're hungry, a message that tells you you're sleepy. Implanon sends one of those messages. So your body has effects. And a lot of those effects have to do with changes in your bleeding, maybe changes in where it hurts, and those things are because Implanon is sending this message. So does that make sense? Can you explain it? Uyatsho uba uyivila kakuhle nicacelo no? Ucacelo no bocela ndicacelo. Are you sure you're okay? Is everyone okay? Because I spoke in English and I know English is, I don't know Xhosa. Can you say it in Xhosa for everyone? Okay, uthi i-implant into engathi ngumcinga efakwa apha. Into edala uba ifakwe apha iyafakwa namndawoni na apha emzimbeni qha as long izoba phantsi kwesikhumba sakho. Ifakwa phantsi kwesikhumba iprevent umitha. Njengoba ifakwa apha ithumela imessage kwi-reproductive system apha ukuba kuvale singakwazi isperm singadibani neqanda isperm. Ithumela imessage njengale ntuka njengefowuni uba ufowune ihamba nge-signal ufowunele umntu ekude ithumela imessage kanjalo. Imbangela uba ifakwe apha ngoogqirha badicayide ukuyifaka apha kuba kulula kwi-patients ukuyifaka kule ndawo. Any other questions? It's a great question. Ndicela ukubuza uba ingaba ezinto kuthiwa ziyenzeka zenziwe i-implant iyazenza nyani na? Izinto ezinjani? Umzekelo, ukhe ube nayo ingxaki njengoba uyifumene uyifakile i-implant, uyakwazi uya kakhulu kwi-periods, uyakwazi uba lengalo iyasebenzi, uyakwazi uba uluze weight na, uyakwazi uba udinwe okanye udinwe. or isoloko irayithi rayithi uyisebenzisa. Phambi koba ke ndimxelele le nto ibuzayo bese icacisele uba i-implant isebenza kanje ngezinto and imbangela uba ibe ngathi inengxaki kakhulu into yoba yona i-most effective. Xa i-most effective ke yeyona inamandla kakhulu isebenza kakhulu njengehlobo locwangcisa. Kodwa into ezenzayo, she asked about side effects of implant. Okay, so that's a great question. What does she ask about side effects? Like She what says- kinds of side effects? She says high menstruation, it's a cause of menstrual of implant, Yeah. or the swelling of the arm is Well- cause of implant. Okay, so Implanon is used in South Africa, it's used in the United States where I'm from, it's used in Europe, it's used in Asia, so it's used across the world. So a lot of women have used Implanon and they've studied what kind of side effects happens when women use Implanon. I-implant ke isetyenziswa kuyo yonke indawo nalapha suka khona naseYurophu naphi iyasetyenziswa i-implant. Iyaxhomekeka uba umzimba wakho uresponde njani kuloo implant njengedepho-nenary uba umzimba wakho reacta ngendlela engafani. Mhlawumbi ndingayifaka i-implant ayifake uNosiphiwo abe nale ngxakanani mna ndingamenstruate kakhulu iyafana nezinye izitofu. Alright, so they found that out of the women who use Implanon, about 1 out of every 5 women will have no changes in her period. Okay? But about 1 of every 5 women will have irregular light bleeding. So she won't have heavier, it'll be more frequent spots of blood for about the first 3 months. And then about 1 in 5 have heavier bleeding. And so yes, the biggest side effect for Implanon is changes in your period.
It could be longer, it could be shorter. It could be more blood, it could be less blood. It could come more frequently or it could come not at all. So these are all side effects because of the message that Implanon is sending. So you have to decide, okay, Implanon is really effective. It lasts for 3 years. There's nothing like that in Zithulele. But depending on my body, I have these side effects. So you make the decision. Do I want the benefits knowing that I can have those side effects? So it's a personal decision. Uthi ke sisigqibo sakhe umntu i-implanon apho yayijongwe khona kubantu abahlanu mnye umntu owayengenatshintsho kwii-periods zakhe ikakhulu yenza utshintsho kwii-periods zakhe About 10% of women will have some type of side effect with menstruation. I'm sorry, about 10% of women will experience some type of change in their menstruation. It's the most common side effect. uthi yona ke isigulo se-implanon into yoba kutshintsha indlela lumenza ngayo le nto yengaba ayikho ayilotshintshwa lenziwayo ya yenza komnye iyayenza uba i-menstruation ibe high qha loo nto ithatha iinyanga ezintathu ayidluleli xa ulibona mhlawumbi ibe ligazanyana nje lincinci elichazayo uba ndiyamenstruata but lingabonakali lininzi Lithatha inyanga ezintathu. olo tshintsho luthatha inyanga ezintathu. For the arm, that's not a side effect with Implanon. That's not. ayisosigulo senziwa yi-implanon Because if it's put in correctly, then the doctor has anybody had Implanon? Do you know how it's put in? So the doctor puts a little bit, he puts something here to help you not feel pain, and then he puts the Implanon right under the skin, okay? When he puts the Implanon in correctly, it shouldn't hurt. You know, people say things like, if people talk about Implanon hurting their arm, not because of the Implanon. Implanon does not cause that kind of pain in the arm if it's correctly put in. umntu ubifaka kakuhle i-implanon ayinangxaki kwayona ingalo mhlawumbi umntu uqaqamba ayiqaqanjiswa yini ukuba yona ifakwe kakuhle ihlala kakuhle ayinangxaki. Any other questions? These are great questions. i-implanon xa uyifaka uqala itest kophele bisifake Before you put implanon, Yes. you test that first For pregnancy. wait. So Implanon is something we use to prevent pregnancy. So before you get it, you have to check that you're not already pregnant. That you have to check. If you think about getting Implanon, your nurse should always check. Because pregnant women don't want to be using Implanon if they already have a child. Excuse me. I-implanon xa uzopreventa uqale utsho ujonge uba unethanga ngoba ayinosebenza uqonda. Oh, so if ke ngosendiyifakile kanti ndimithi ndingazazi ke mna ukuba ndimithi koluphi ubungozi endingadibishana nabo phaa sendiyifakile ndimithi. What is the dangerous I can get if I put it already although I'm pregnant? You know, I don't actually know what it can do to your body. Like, if it affects the pregnancy, I will find out at the doctors. I will find out by asking the doctors. And if it's still a question you have, I can call you and let you know. But what I do know is they're very careful to make sure that women who are pregnant don't get Implanon. And if by any chance there is a woman who gets